ఓకే. సో పొజిషన్ మనం టెల్లుతో డిఫైన్ చేసి ఉంటాం. ఎస్, టెల్లు పీపీ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, టెల్లు ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, డబుల్ క్లిక్ హియర్. So we have not deleted anything, we kept it as it is, sir. 63 condition types are there. Okay. So we have not, this is something where SD team will configure here, but as a FI consultant, okay, so we need to check with your respective accounting team for which condition type they're expecting the GL accounts. So because GL accounts will be assigned to the account keys. This is something that we need to discuss with your basically it's an integration discussion, your sales team as well as your FI team. Especially discuss when you are discussing on the different condition types will be used for different account keys. Okay, revenues or discount, something else. Okay, so we already defined and we have not deleted anything, but in our Excel sheet I just maintained to use only important condition types, but let it be as it is. Okay, so here that is fine, and OVKK / OOVKK position, sale organization is Tellu. So we already defined distribution channel division, and this is your document pricing procedure, which is a standard. A is a standard. Standard one. And coming back to the customer pricing procedure, that is also standard. We assigned just now pricing procedure, Tellu PP, and your pricing condition type. This is an important condition type. Come back from here and go to the next setting. Define account assignment group for customer matters. This is very important, sir. This is where the GL accounts are determined. So the combination for all the transactions which are posted via SD sales and distribution model, the GL accounts will be determined based on the account assignment group for customer, account assignment group for material. This is important for account our FI consultants, sir. So we assign GL accounts in BKOA transaction. Okay, so here we have two things. Account assignment group for customer will assign it in customer master, account assignment group for materials will be assigned in metal master. Okay, we'll come back to this one again. Set up storage location. So have we defined this one, sir? OVK8 and OVK5. We'll see OVK8. No, I think. So where we left then? This is done, right? OVKK / OOVKK position. This is just now we had seen. So till here we have defined, sir. Looks like till here we have defined. So next transaction is the same thing. OVKK, sorry, this one OVK8 and OVK5. Let us define OVK8. OVK8. ఇక్కడ మనం కస్టమర్ మన ఓకే ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉందా. So this is your OVK8, customer account assignment groups. This is something that you have to discuss with your sales and distribution consultant. So basically how you are differentiating the revenues. See here, domestic, foreign, affiliate. So you have different revenues. So what I'll do, this is a Tellu. I'm just giving as TD, Tellu's domestic revenues. Okay, click on save. So let us change to Tellu's group. Control F. This is again what do you say, sir? Tellu's group, right? Tellu's group. Back. I hope successfully we are completing Tellu's group, sir. So sir, again come back to the OVK8. What we defined? We defined Tellu's domestic revenues. OVK. This is your OVK8 and OV. What is another one? OVK5 it is. OVK5. So here we need to define customer, account assignment group for the materials. New entries. So Tellu for the materials. So Tellu's account assignment group for materials.
space is not sufficient. Come back. సో మీరు రియల్ టైంలో మీరు ఏం సిస్టమ్లో డిఫైన్ చేయడం సిస్టమ్లో చేసేయడం పెద్ద టైం పట్టదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ అండ్ మంత్స్ సార్, డిస్కసింగ్ విత్ ద క్లయింట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ integration teams. Okay. So we have defined two, sir. One is for metal account assessment group for materials, one is for customer. Okay, this is very important from the accounting perspective. So we assign GL accounts in the VKOA table. Okay, if you look at VKOA transaction, let us go there. VKOA combination. Okay, you can see. So in interview they will ask you how the GL accounts will be determined for the sales and distribution. So there are the different combinations. So these are the different combinations will be defined by the SD team. Okay, sales and distribution. Okay. SAP already provided a few combinations, but it's, anyhow, I mean, if the client says based on this specific combination, the GL account should determine. In that case, sales and distribution team will define all that combinations. If you look at here, customer group, metal group, account key. Just now we created two account keys, right? One is customer account assessment group and one is metal group assessment group. If the GL account is not assigned here, if the GL account is not assigned for customer group, so system what it will do, so system will check for the GL account for this combination, sir. If you are not getting, the system is not able to find the GL account from this combination, system goes to the next combination. System check for the customer group and account key. If the system not able to find for the second combination, then it goes to third combination, then fourth combination, fifth combination. So you have the different combinations. So if you look at here, so these are the different combinations, but along with your sales and organization and chart of accounts is important. GL accounts. So let us not define now. I'll tell you, sir. Go back to the. So this is done, and set up storage location depending shipping point determination. Because basically you are sending goods to the customer, you're delivering the goods. So from your specific storage location, it has to ship the goods. So logistics execution, assign shipping points. SPRO. ఇక్కడ వచ్చేసి లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇక్కడ ఉంది సార్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, షిప్పింగ్ point and receiving points and good. See here, sir, it should be here. Assign shipping points according to the storage location. Okay, assign shipping points according to the storage location. We don't have any this one transaction code అనుకుంటాను దీనికి. నేను చూద్దాం సార్ ఇక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇక్కడ డిస్ప్లేకి ఐఎంజీ యాక్టివిటీ. దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎంటర్డ్ హియర్. సో స్టోరేజ్ లొకేషన్కి ఇక్కడ చూస్తే మనకి టీ కోడ్ లేదు, ఇక్కడ లాస్ట్ 4 డిజిట్ ఇది కన్సిడర్ చేయలేము. సో దట్స్ ద రీజన్ సిస్టమ్ path నుంచి వెళ్ళాలి. న్యూ ఎంట్రీస్. సో షిప్పింగ్ కండిషన్ which is your 01, which is standard shipping condition. We are using just a standard one, sir. We are not defined anything specific for our company code. Okay, standard. Loading group, we'll see what we have. Loading group also just give the standard one. Plant, anyhow, this is our relevant one. Telu, we have plant. Storage location, I think we have Telu also, I think here. Yes, we have Telu. I mean Telu in the sense storage location for a Telu. This is your proprietary shipping point, manual shipping point. So let us see. So I think shipping point, so it should be Telu only. No, it's not required, I think, but we'll see if I'm getting something here. It's coming, sir, Telu shipping point. Okay, so this one also Telu. That is sufficient. No need to update for many columns here. Okay, click on save, click on continue. So no need to worry, sir, all these settings are done by SD consultants, but it's very important to know from the FI perspective also. యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా ఇది నాకు తెలియదు అనకుండా అన్ని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎప్పుడు ఏదో అవసరం అసలు తెలియదు. సో ఇది చేసేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి OVL2. గో బ్యాక్ టు ది అనదర్ స్క్రీన్. OVL2 ఏం చేయాలి ఇక్కడ? న్యూ ఎంట్రీస్, shipping condition, again loading group, crane, plant, M01, sorry, this is our Telu. Okay, and this is your shipping point is Telu.
and manual shipping point again Telu, press enter, save. ఇక్కడ రాలేదు వచ్చేసి fine. So it is working as expected. We'll see other settings also. ఇప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్స్కి వచ్చింది. జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు చెప్పను, ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, విల్ సీ యాజ్ పర్ ద ఎర్రర్ టైంలో అసలు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏంటి, అసలు ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నాం, అసలు ఏ మూమెంట్ టైప్ డిఫైన్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ చేయాలి, అది మెయిన్ మనకి ఒక ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్గా ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్లో ఏం నేర్చుకున్నది ఇక్కడ వస్తుంది సార్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక స్టెప్ 484 వేర్ వి డిఫైన్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ కస్టమర్ అండ్ మెటీరియల్స్ వేర్ వి అసైన్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇన్ వీకేఓఏ అండ్ జిఎల్ మాస్టర్. ఓకే, జిఎల్ అకౌంట్స్, this is what we need, sir. Now, so as I mentioned, now let us create one finished good material. మీరు FIMMలో మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, మెటీరియల్స్కి ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి స్పెసిఫిక్ క్రియేట్ చేసాం రా మెటీరియల్స్, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మెటీరియల్ టైప్ ఫర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సో మెటీరియల్ టైప్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఒకసారి ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, మనం స్టార్టింగ్లో డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుందాం. మెటీరియల్ టైప్ ఫర్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ OMS2. సో /OMS2. So material type will be different, right? So one is raw material, one is semi-finished goods, one is finished goods. So position, so we have standard one. So standard is FERT, which is a standard finished product. So select this one, click on copy. మనం ఒకటి ఇచ్చేద్దాం, నేను ఏం చేస్తాను T4 ఇస్తాను, టెలూస్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ రాసేస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్, click on, press enter again, continue. So select your relevant one, click on quantity value updating. So position, go to the valuation is Telu again. ఇక్కడ ఇది కాపీ చేసుకోండి. సో బేసికల్లీ యూఆర్ అప్డేటింగ్ యువర్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెల్ as వాల్యూ ఫర్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ మెటీరియల్ టైప్ అండ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుయేషన్ ప్లాంట్. So we have defined one, we copied from the standard material type FERT నుంచి మనం ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం TEFER కి. So Telu is your valuation plant. So that is done. Come back, sorry for that, come back to the next one. Now here itself we have one more thing, sir. OMSK. What is OMSK? We need to define, right, sir? So for each material type you define all these three settings. So account category reference, so new entries, so I want one account category reference for Telu ACR. So this is something we already defined, I think. So let us keep it like this, Telu finished product. Okay, Telu ACR for the finished product. I'm just giving shortcut to description so that the description is can fit here. So I have defined one account category reference, sir, valuation class. Now what is valuation class? Valuation class where we defined your materials, raw material, semi-finished goods, finished goods, so different material types. Okay, so again here new entries, valuation class. Let us create one valuation class for this one, sir. So Telu valuation class for finished product. Okay, so I'll mention like this, sir, valuation class for finished product. So here account category reference, just now we defined. What we defined, sir? Telu ఏం డిఫైన్ చేసాం సార్? ఇందాక డిఫైన్ చేసాం అకౌంట్ కేటగిరీ రిఫరెన్స్ టెలు ఇక్కడ చూడండి సార్, టెలు ACR FP. ఓకే, టెలు ఫినిష్ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ కూడా ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. టెలు వి అంటే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ టెలూస్ VC వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫర్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్, సేవ్, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో బేసికల్ ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఒకటి డిఫైన్ చేశాను, అకౌంట్ కేటగిరీ ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫైన్ చేశాను, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కోసం వాల్యుయేషన్ క్లాస్ కూడా డిఫైన్ చేశాను, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కోసం రెండింటికి లింక్ చేస్తున్నాను విత్ మెటల్ టైప్. గో టు ద పొజిషన్. సో మెటల్ టైప్ వచ్చేసి ఏమని డిఫైన్ చేసాం సార్? TFER డిఫైన్ చేసాం. సో చూడండి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్, టెలు ఫినిష్ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ అకౌంట్ కేటగిరీ రెఫరెన్స్ ఇప్పుడే డిఫైన్ చేసాం. టెలు మళ్ళీ వచ్చిపోయాం. ఇక్కడ అకౌంట్ కేటగిరీ రెఫరెన్స్ ఫర్ టెలు. లేదు సార్, ఇది రా మెటీరియల్ కావచ్చు. లెట్ us చెక్ ఫర్ ది ఫినిష్ ప్రోడక్ట్.
ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎఫ్పి. ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో మనం డిఫైన్ చేసింది రా మెటీరియల్ కోసం డిఫైన్ చేసాం, ఇప్పుడు నేను ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కోసం డిఫైన్ చేస్తున్నాను. షిట్, టిఈఎఫ్పి అదే డిఫైన్ చేసింది చూడండి ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో this is something again, this is okay, it's a combination clear, so we need to check with SD team sir what they have defined, what are the different combinations they defined here. Okay, ఎందుకంటే మన జీఎల్ అకౌంట్స్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ బేస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది డిఫైన్ చేయాలంటే మీకు బేసికల్గా మెటీరియల్ టైప్ కావాలి, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ కూడా కావాలి. Otherwise you can't define, because here we assign valuation class, and also while creating material, its system will ask you under which material type you are going to create it, right? So that's the reason these two settings are required here. సో ఇనిషియల్ ఎఫ్ఐఎంఎం చేసేటప్పుడు మీరు ఇవి చేసేస్తే కూడా ఓకే, మీరు అక్కడే ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ డిఫైన్ చేసినా పర్లేదు, బట్ అది ఎందుకు చేసినా కూడా తెలియదు కదా. సో కస్టమర్స్కి మీరు రా మెటీరియల్స్ అమ్ముతారా, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతారా? ఫినిష్ ప్రోడక్ట్స్. ఎస్, అందుకోసం మనం సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా సార్, రైట్? సో MM01. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది MM01. సార్ కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇప్పుడు మెటీరియల్ టైప్ ఇందాక డిఫైన్ చేసాం, దొరకడం కష్టం కాదు, టీతో కొడితే వచ్చేస్తుంది. టీ ఫర్ చూడండి, టెలూస్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. ఇండస్ట్రీ మెకానికల్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడైతే ఇది ఇంటర్నల్ నెంబర్ రేంజ్ ఉంది కాబట్టి నో వరీస్. సో సెలెక్ట్ వ్యూస్. సో వీఆర్ ఇన్ SD మోడల్లో ఉన్నాం. ఓకే, బేసిక్ డేటా 1 2 ఇవన్నీ బేసికల్ అన్నీ అవసరం లేదు, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, బేసిక్ డేటా ఉండాలి, తర్వాత అకౌంటింగ్ ట్యాబ్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ ఉంది దీంట్లో. గో బ్యాక్ టు ది ఆర్గనైజేషనల్ లెవెల్స్. ప్లాంట్ వచ్చేసి టెలు, ఇది కూడా టెలు అనుకుంటున్నాను, ఇది SLTE. సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది టెలు. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్, విల్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్. దొరకడం కష్టం ఇప్పుడు ఇలా. ఇక్కడ ఉంచారు సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ టెలు, డివిజన్ TE. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో మన పారామీటర్స్ అన్ని ఇచ్చేసాను ఇక్కడ. We have given our complete parameters related to TELUS, sales organization, distribution channel, division, everything. So description, this is your finished product for a TELU. Just identification. Unit of measure, ఇది చేసేయండి kg. మెటల్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్, మనకి ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ మెటల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మెటీరియల్ నెంబర్ అంత పెద్ద, అది ఇంటర్నల్ నెంబర్ డిఫైన్ చేశారు సార్. మెటల్ గ్రూప్. సో డివిజన్, ఇక్కడ మీరు డివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే సేల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫైన్ చేశారో TE, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి డివిజన్ టెలు. ఓకే, సో 01 అండ్ సో మెటల్ గ్రూప్, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్, డివిజన్. మీరు స్క్రాల్ చేసి డౌన్. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ అండర్ దిస్ ట్యాబ్. బేసిక్ 2 డేటాకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు సార్, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద ట్యాబ్. చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, మెటల్ మాస్టర్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఇంకా దేంట్లో ఉండవు సార్. ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు ది సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1. సో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్ kg, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఇక్కడ డెలివరింగ్ ప్లాంట్ ఇచ్చేసండి, మీది డెలివరింగ్ ప్లాంట్ డెఫినెట్లీ టెలు ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ చూడండి టెలు వచ్చింది, ప్లాంట్ ఫర్ టెలు. మెటల్ గ్రూప్ అసైన్ చేసింది ఉంది, డివిజన్ కూడా అసైన్ చేసింది ఉంది. ఇక్కడ ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ అడుగుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి మన సిస్టంలో, ఈ సిస్టమ్కి ఎవరో ఒకరు డిఫరెంట్ అసైన్ చేశారు కాబట్టి డిఫరెంట్ వస్తున్నాయి. సో ఫర్ నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ అసైన్ ఎగ్జామ్షన్. ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎగ్జామ్ట్ ఉంది, తర్వాత ట్యాక్స్ అప్లికేబుల్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అట్లీస్ట్ ఇనిషియల్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జామ్షన్. గో బ్యాక్ టు సేల్స్ ఆర్చ్ 1. సో ఓకే, ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అగైన్ స్టాండర్డ్ తీసేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి NORM స్టాండర్డ్ ఐటమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా, సేల్స్ RG2 మెటీరియల్ మాస్టర్లో సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ట్యాబ్ 2లో అకౌంట్ అసైన్ గ్రూప్ ఫర్ మెటీరియల్. సో మెటీరియల్ మాస్టర్లో మెటీరియల్ అకౌంట్ అసైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. మనం డిఫైన్ చేసాం అకౌంట్ అసైన్ గ్రూప్, ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను సార్ టెలూస్ అకౌంట్ అసైన్ గ్రూప్ ఫర్ మెటీరియల్స్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మిగతా ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఇంకేం అవసరం లేదు, జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ది సేల్స్ అండ్ జనరల్ ప్లాంట్ లెవెల్. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ కాపీ అవుతున్నాయి, ఇవి కూడా కాపీ అయినాయి. గో బ్యాక్ టు ది
దిస్ ఈస్ డన్. డైరెక్ట్గా అకౌంటింగ్ వన్కి వచ్చేసేయండి. ప్లీజ్ అసైన్ అంటుంది. ఇది ఇది ఎక్కడ అడుగుతుంది మీకు? ఇది వచ్చేసి మీ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇవ్వండి. ప్లాన్ టు డేటా స్టోరికల్ అడుగుతుంది అది. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ పరిటిలోకి చూడండి. టోటల్ స్టాక్ 0, ఇంకా మన దగ్గర ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ లేదు. మరి లేనిది మీరు ఎలా అమ్ముతారు? సో దీని గురించి చెప్తాను మీకు. డివిజన్ టీ కాపీ చేసుకుంది. మనం ఇందాక కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం. టీవీ ఎఫ్పి మన మెటీరియల్ టైప్కి వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అసైన్ చేసాం ఇందాక స్టెప్స్లో. టీవీ ఎఫ్పి ఓకే. టెలు వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫర్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా అసైన్ చేసేస్తుంది. సో ఈ వాల్యుయేషన్ క్లాస్కి మనం జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్ చేయాలి. సో బేస్ యూనిట్ కేజీ ఎంఎల్ యాక్టివేషన్లో ఉంది, ట్రాన్సాక్షనల్ బేస్డ్. సో ఇక్కడ మీరు స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ సార్, ఆల్ యువర్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్స్ 99.9% the finished products will be based on the standard price. So ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇస్తాను 200. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. సో సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, ప్రెస్ ఎంటర్. సో గో బ్యాక్ టు ది అకౌంటింగ్ వన్. విల్ చెక్ వన్స్ వెదర్ సిస్టమ్ హెస్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ కన్వర్ట్ చేసింది. ఓకే, డిఫరెంట్ కరెన్సీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. గో బ్యాక్ టు ది అకౌంటింగ్ టు. నథింగ్ సార్, నో యాక్షన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. So basically we are using accounting one, which is very important for us because system will update your stock as well as your values. So one price unit ki 200 standard price. Control price control is nothing but not moving the price, but it is standard price. We use standard price for the finished products. So click on save. ఒకసారి చూద్దామా సార్ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ చేసాం ఇక్కడ అనేది. ఓకే. డేటా ఇక్కడ చూడండి సార్, బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ కేజీస్లో ఉంది మనది. మీరు ఇంకా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డిఫైన్ చేసుకుంటారు. మెటల్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్ 01 ఇచ్చాను. డివిజన్ డిఫైన్ చేశాను టెలు అనేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. బేసిక్ 2 డేటాలో ఏం లేదు, ఇగ్నోర్ ఇట్. సేల్స్ ఆర్చ్ 1లో సేమ్ ఆటోమేటిక్గా కాపీ చేసుకుంది మన స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ బేసిక్ డేటా 1 నుంచి. సో ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్చ్ 2లో ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. సేల్స్ జనరల్ ప్లాంట్లో ఇది కూడా కాపీ చేసుకుంది. అకౌంటింగ్ 1లో ప్లాంట్ వచ్చేసి టెలు కంటిన్యూ. ఇక్కడ చూడండి టీఈ టీవీఎఫ్పి ఇవన్నీ అప్డేట్ అవుతున్నాయి వాల్యూస్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ అది. ఇంకా మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అంటే మీ హెడర్ డీటెయిల్స్, ఇది మెటల్ టైప్ ఏ మెటల్ కింద క్రియేట్ చేశారు అనేది. మీకు ఇంకా కంప్లీట్ పారామీటర్స్ వెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ కొట్టండి, ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి అప్డేట్ అయింది అంటే చూపిస్తుంది. ఇంతకు ముందు సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇవి చూపించలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మెటీరియల్ అండర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ సేల్స్ ఏరియా ఉంది, అండర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఫర్ ది టెలు. సో మీరు క్రియేషన్ చేసేటప్పుడే మీరు కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ ఒక్కటి పోయినా రాదు. క్రియేటింగ్ మెటల్ మాస్టర్ ఈస్ నాట్ ఈజీ సార్ అగైన్, ఎందుకంటే చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒక 2 times 3 times చేస్తే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. మనం ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ డిఫైన్ చేసాం. కమ్ బ్యాక్ టు ది, ఇది అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మీరు కస్టమర్కి ఎవరికి అమ్ముతాం సార్? కస్టమర్కి అమ్ముతాం. మరి కస్టమర్కి సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్కి లింక్ చేయాలి కదా. సో మనం గో బ్యాక్ టు ది FBL 5N. కస్టమర్ ఐడి గుర్తుందా సార్ మీకు? తెలియదు కాబట్టి సో ఇక్కడ టెలు కొడతాను, ఆల్ ఐటమ్స్ ఇస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఐ హోప్ V1 ఉంది, రోజర్స్ ఉంది రైట్, 8000. సో డబుల్ క్లిక్ హియర్, ఐ విల్ కాపీ దిస్ వన్, Ctrl+C అండ్ గో బ్యాక్ టు ది /OBPకి వెళ్తాను. ఇక్కడ కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి బీపీలో. ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఇక్కడ నంబర్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ క్లిక్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ యువర్ రోజర్ ఐడి. ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ కస్టమర్ టు ది రెస్పెక్టివ్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏరియా. ఓకే, సో దానికి మనకి డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా. క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ మోడ్. మనం FIAB ఏం చేసాం? FL ఇవి తీసుకున్నాం అవునా.
ఇవి తీసుకున్నాం. ఒకటేమో ఎఫ్ఐ ఎంఎంకి తీసుకున్నాం, ఇదేమో డైరెక్ట్ కంపెనీ కోడ్ ఎఫ్ఐకి తీసుకున్నాం. అలాగే ఇది కూడా మనం ఎఫ్ఐ కోసం తీసుకుంది, ఇదేమో కస్టమర్ ఎఫ్ఐ ఎస్డి కోసం తీసుకోవాలి. ఇది ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు పాపులేట్ అయిపోతుంది సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగే ఎఫ్ఐఎంఎంకి కూడా పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ పాపులేట్ అవుతుంది ఇది సెలెక్ట్ చేయగానే. ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఎల్ విఎన్00 సప్లైర్ సెలెక్ట్ సారీ మనం సప్లైర్ కాదు కదా, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కస్టమర్ కావాలి. సో కస్టమర్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. సో ఎఫ్ఎల్ CU01 కస్టమర్, నేను కస్టమర్కి సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఆబ్వియస్లీ ఎస్, మనం ఇంతకుముందు ఏం అవసరం లేదు, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది పాపులేట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి మన సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, టెల్. మనం సేల్స్ ఏరియాకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాం కస్టమర్ని. సో ఇది వచ్చేసి టీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ టీఈ ఫైన్. సో ప్రెస్ ఎంటర్ చేయని ఆటోమేటిక్గా ఫీల్డ్స్ అన్ని పాపులేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నాట్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ జస్ట్ ఎంటర్ ద రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్. కస్టమర్ ప్రెసింగ్ ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ వన్ స్టాండర్డ్ ప్రెసింగ్ ప్రొసీజర్, బై డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇవ్వండి 1. ఓకే షిప్పింగ్. ఓకే కమ్ బ్యాక్ టు ది ఆర్డర్స్, విల్ సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ పారామీటర్స్ డౌన్, నథింగ్. Go back to the shipping, red color వచ్చేసింది, system is expecting some mandatory field here. Go to the shipping conditions, just use standard. So scroll down, do we have anything over there, nothing. Delivery priority కూడా ఇచ్చేసేయండి, high priority delivery, standard again. Billing, ఇక్కడ షిప్పింగ్లో ఇంకో ఆప్షన్, ఇక్కడ మీరు డెలివరీ ప్లాన్ కూడా ఇచ్చేసేయాలి, టెలు. సో బిల్లింగ్ వచ్చేసేయండి. సో బిల్లింగ్లో ఇన్కో టర్మ్స్ వర్షన్, దిస్ ఇస్ అగైన్ no version. Okay, just ignore that one. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇన్కమ్ టర్మ్స్. సిఎఫ్ కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్, ఫ్రైట్, ఒకవేళ చార్జెస్ ఉంటే చార్జెస్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. లొకేషన్ ఐడీస్ ఎవరో ఇక్కడ దీన్ని మ్యాండేటరీ పెట్టారు సార్, చూద్దాం. పార్ట్నర్ ఫంక్షన్, వీ డిఫైన్ డిఫరెంట్ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్ రైట్, ఎస్పీ, ఎస్హెచ్, షిప్ టు పార్టీ, సోల్ టు పార్టీ, బిల్ టు పార్టీ, పీవై. సో మనం గూడ్స్ అమ్ముతున్నాం బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఒకరికి మనం గూడ్స్ పంపిస్తాం, ఒకరికేమో బిల్లింగ్ పంపిస్తాం, ఒకరు మనకు పేమెంట్ చేస్తారు. సో డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కాపింగ్ దిస్ యాజ్ ద సేమ్ ఐడి హియర్. ఇన్ కేస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ మైట్ బి, సో మీ సోల్ టు పార్టీ డిఫరెంట్ కావచ్చు, బిల్ టు పార్టీ డిఫరెంట్ కావచ్చు. ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఐవ్ ఎంటర్డ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ సార్, సోల్ టు పార్టీ అన్ని పార్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి. సో అదర్ ట్యాబ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇక్కడ చూడండి ట్యాక్స్ కేడీ అని వస్తుంది, కేఎన్విఐ ట్యాక్స్ కేడీ. ఎక్కడ ఉంది అది ట్యాక్స్ కేడీ, ఇక్కడ ఉంది సార్. ఓకే ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ నేను ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాను. లెట్ us see whether all our configuration settings are working accordingly or not. Exempted. Click on save now. ఎంటర్ ఇన్కోటమ్ లొకేషన్, మీకు చెప్పాను కదా ఇన్కోటమ్ అడుగుతుందని. షిప్పింగ్, బిల్లింగ్, ఇక్కడ అడుగుతుంది, జస్ట్ గివ్ సమ్ లొకేషన్ సార్, హైదరాబాద్ సంథింగ్ ఎల్స్. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ బిల్లింగ్లో టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ 0001. ఓకే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది కస్టమర్ అకౌంట్ అసెంబ్లీ గ్రూప్ ఫర్ కస్టమర్. వీ ఆల్రెడీ డిఫైన్ వన్ అకౌంట్ అసెంబ్లీ గ్రూప్ ఫర్ కస్టమర్. క్లిక్ ఆన్ టెలూస్ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్. Click on save. చెప్పండి సార్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేశాను. ఫస్ట్ నేను రోల్ సెలెక్ట్ చేశాను, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్షన్ వస్తుంది, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ది. సేల్స్ ఏరియా ఎంటర్ చేశాను. అండర్ ఆర్డర్స్లో ఐ హావ్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఎనీథింగ్, సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చింది. కస్టమర్ ప్రెసింగ్ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. షిప్పింగ్లో షిప్పింగ్ కండిషన్ ఇవ్వండి, డెలివరీ ప్లాంట్ ఇవ్వండి, షిప్పింగ్ కండిషన్స్ ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ సారీ డెలివరీ ప్రయారిటీ, షిప్పింగ్ కండిషన్స్ అండ్ డెలివరీ ప్లాంట్. స్క్రాల్ డౌన్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. బిల్డింగ్లో మాత్రం ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ చాలా ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి పేమెంట్ టర్మ్స్, అకౌంట్ అసెంబ్లీ గ్రూప్ ఫర్ కస్టమర్స్ అండ్ ద ట్యాక్స్ రెలవెంట్. ఓకే పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్, ఎస్ ఆల్ ది పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్. దిస్ is what we assign to the customer sir from the sales and distribution perspective. Click on save. I already saved it, no changes were made. Now we have extended our customer to the respective sales area with all the parameters. Now you can play with the sales orders. So come back to the
ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. కండిషన్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ వాల్యూస్ కండిషన్ రికార్డ్స్ నుంచి తీసుకొస్తుంది సిస్టమ్. ఓకే, దేర్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ కండిషన్ వాల్యూస్. సో హియర్ ఇక్కడ VK11కి వెళ్ళండి, కండిషన్ రికార్డ్కి. VK11 కండిషన్ టైప్ PR00, ప్రెస్ ఎంటర్. కస్టమర్ మెటీరియల్ విత్ రిలీజ్ స్టేటస్ కంటిన్యూ. మెటీరియల్, మన మెటీరియల్ ఏంటి సార్, డిఫైన్ చేసాం కదా, RM. చాలా పెద్దగా ఉంది కదా, /OMM03 ఇదేనా సార్? అదే. This is the correct one. 33. Go back to the price condition. View price condition as this one. Processing status, amount just ఇక్కడ ఇచ్చేసండి 200. ఇక్కడ ఏమో INR సిస్టమ్ తెచ్చేసుకుంటుంది, నో నీడ్ టు వరీ. ప్రెస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, సిస్టమ్ కాపీ చేసుకుంది కొన్ని ఫీల్డ్స్. మేక్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కస్టమర్. ఇక్కడ ఇవ్వాలి మన కస్టమర్ కాంబినేషన్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ కస్టమర్? Rogers. కండిషన్ రికార్డ్కి కస్టమర్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 2 days నుంచి ఎండ్ డేట్ తీసుకొచ్చేసింది కేజీ పర్ యూనిట్ 1 యూనిట్ INR అంటే కరెన్సీ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ 200 వాల్యూ. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో బేసికల్లీ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ కస్టమర్ ద వాల్యూ ఇస్ దిస్ మచ్ సార్, 200. ఓకే, we'll see. It's a PRZ, it's a price relevant one. So come back to your Excel sheet. What we have, sir? Finished goods. Okay, no, don't create anything. Assignment of finished goods to now, sir. If since go back to your material master. Sir, do we have any stock in our hand, sir? ఏదైనా స్టాక్ ఉందా అమ్మడానికి? ఇక్కడ చూడండి, స్టాక్ లేదు కదా, మరి ఏం అమ్ముతాం మనం? సో జస్ట్ ఇమాజిన్ సార్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ క్లయింట్ వేర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మీరు నాన్ SAP సిస్టమ్ అంటే ఒరాకిల్ కానీ ఏది క్లయింట్ ఏదైతే వాడుతుందో ఎగ్జిస్టింగ్, అక్కడ నుంచి అయితే డేటా తీసుకొస్తారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్. ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ తీసుకురావాలి. సో ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఎలా అసైన్ చేస్తాం, ఎలా తీసుకురావాలి అనేది ఒక టీ కోడ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ MB1C. ఇది అబ్సల్యూట్ అయింది, MB1C వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. /OMB1C. this is absolute, sir. It's a system says it's absolute, just ignore this one and go back to the another transaction which is normal transaction, mygo. కాకపోతే స్పెసిఫిక్ మూమెంట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో mygo అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ చెప్పండి సార్. గూడ్స్ రిసిప్ట్ against others against your 561. what is 561? Initial entry of stock balances. That's correct. Okay. థౌజండ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సార్, సిచ్యుయేషన్ బట్టి సినర్ బట్టి మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. 561 రిసిప్ట్ పర్ ఇనిషియల్ ఎంట్రీ ఆఫ్ స్టాక్ బ్యాలెన్సెస్. సో స్టాక్ బ్యాలెన్సెస్ ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ అమ్మాలి అంటే ఫినిష్ ప్రోడక్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ లేదు. సో స్టాక్ బ్యాలెన్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి వి యూస్ దిస్ వన్. సో నౌ ఎంటర్ యువర్ 33. ప్రెస్ ఎంటర్. నో ఇట్స్ వెరీ ఫౌండ్ మెటీరియల్. తప్పు చేసామా సార్? అంతే ఉంది కదా సార్. సో గూడ్స్ రిసిప్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్. అచ్చా, సో తక్కువ ఉంది కొద్దిగా. ఓకే, సో ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ పెట్టెలు అండ్ ఆటోమేటిక్ ఆల్ ది డేటా వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి. స్క్రాల్ డౌన్, ఇక్కడ మీరు ఐటమ్ ఓకే ఇచ్చేసండి. క్వాంటిటీ, సో ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ వాల్యూ సమ్ 50 వాల్యూ ఆర్ సంథింగ్. మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ 5 క్వాంటిటీ. క్లిక్ ఆన్ వేర్. సో ప్లాంట్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ టెల్లు. and storage location, where you are storing your finished goods location, storage location for TE, right? అదేనా సార్? ఎస్. సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నానులేండి. ఓకే, ప్లాంట్ హైడ్ అయిపోయిందా, కష్టం. రావట్లేదు.
SLTE. So we got that text ఇచ్చేసండి. Initial stock upload, partner nothing, don't enter anything sir, click on check. సో మనకి ప్రాబ్లం ఉంది కదా సార్, 2025-04 అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలైలో పోస్ట్ చేయాలి మనం. సో నేనేం చేస్తాను, జూలై తీసుకుంటాను ఇక్కడ, కోర్స్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసినా పర్లేదు, బట్ సిస్టమ్ పీరియడ్స్ ఇక్కడ మట్టికి ఓపెన్లో ఉన్నాయి, సో ఈ డేట్ తీసుకుంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ చెక్, దట్ ఎర్రర్ షుడ్ గో అవే నౌ. ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. సో TCOA GBB నాట్ పాసిబుల్ ఉంటుంది సార్. GBBలో TCOA, సో బేసికలీ వీ డి నాట్ అసైన్ GL అకౌంట్స్. సో GBB అనే ట్రాన్సాక్షన్కి సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ GL అకౌంట్, ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. సో వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ సార్? What is the accounting entry for your initial stock upload? చూడండి వర్కింగ్ నోట్స్ ఎలా వెళ్ళిపోతుందో. సో ఇనిషియల్, సార్ యూ హ్యావ్ టైం రైట్, ఎందుకంటే ఫ్లో వెళ్ళిపోతుందని అంతే. ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్లో మీరు ఏం చేస్తాం, ఇన్వెంటరీ మనకి ఫినిష్డ్ గుడ్ వస్తుంది, ఇన్వెంటరీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్, యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ సార్, గూడ్స్ రిసిప్ట్ కదా. ఇది వచ్చేసి ఇది డెబిట్, ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ క్రెడిట్. ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ క్రెడిట్. సో డెబిట్ ఇది వచ్చేసి BSX ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, BSXకి OBYCలో ట్రాన్సాక్షన్లో BSX ట్రాన్సాక్షన్కి GL అకౌంట్ అసైన్ చేస్తాం, సేమ్ లైక్ రా మెటీరియల్ లాగా, బట్ డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్కి. వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వన్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ రైట్ ఫర్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. సో ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్కి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎర్రర్ వచ్చింది కానీ GBBలో, దీంట్లో PSA అనే అకౌంట్ మోడిఫైర్కి అసైన్ చేస్తాం ఈ GL అకౌంట్. సో గో బ్యాక్ టు ది FS00, ఇది క్లోజ్, ఇది అలాగే ఉంచుదాం. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, సారీ న్యూ విండో, FS00. సార్ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి అప్పుడే స్టార్టింగ్ డిఫైన్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. GL అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఇన్వెంటరీ ఫినిష్ గుడ్స్ డిఫైన్ చేద్దాం. ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ కాపీ చేసుకోండి. కట్ మన ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటిది, ఇన్వెంటరీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. సో 12 నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత సార్, 1015. సో ఇదంతా సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ బదులుగా ఇన్వెంటరీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ఇది మనది ఫినిష్ ప్రోడక్ట్కి సపరేట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, Ctrl+C Ctrl+V. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ డేటాకి వెళ్ళండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, నో చేంజెస్, క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ది లైబిలిటీస్లో అప్డేట్ అవుతుంది కదా, ఇన్వెంటరీ స్టాక్ అప్లోడ్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ హియర్ 2009, or if you want to create it under assets also fine, depends upon the client requirement. వాళ్ళు ఎలా దాన్ని అసెట్ కింద క్రియేట్ చేస్తారా, లైబిలిటీ కింద క్రియేట్ చేస్తారా, వాళ్ళ ఇష్టం. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత సార్, 2009. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు ది టైప్ డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ నేను ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తాను, ఇది వచ్చేసి లైబిలిటీస్ ఇస్తున్నాను, సిన్స్ వీ క్రెడిటింగ్ ద ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. సో ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ సార్, ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. ఓకే, బట్ బ్రాకెట్లో రాసుకోవచ్చు మీరు ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అని. కంట్రోల్ డేటా ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ షార్ట్ కీ ఇవ్వండి. క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ మెటీరియల్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, లేదంటే మీ ఇష్టం, మీ రిలవెంట్ ఏదైతే ఇంపాక్ట్ అనిపిస్తుందో అది ఇవ్వచ్చు. సో మెటీరియల్ అకౌంట్స్ G006 ఇచ్చేసాను, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఓకే, 2009. ఇక్కడ రెండు అకౌంట్స్ డిఫైన్ చేశాను సార్, వన్ ఈస్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ డిఫైన్ చేశాను, ఇంకోటి 1015, ఇంకొకటి వచ్చేసి 2009. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది గూడ్స్ రిసిప్ట్లో, క్లిక్ ఆన్ చెక్. సో ఎర్రర్ వచ్చింది, GBBకి వెళ్ళిపోండి, ట్రాన్సాక్షన్ కీకి OBYC. ఇప్పుడు GBB ఏంటి సార్, అది GBB ఏంటిదంటే ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్. ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్స్కి ఆపోజిట్ ఉంది ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఎంట్రీ అంటాం. సో దీంట్లో చాలా డిఫరెంట్ GBB ఎంట్రీస్ వస్తాయి, మనం ఇంతకుముందు డిఫైన్ చేసాం, మిగతా ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారు, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ డిఫైన్ చేయండి, జనరల్ మోడిఫికేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ ఎనీహౌ దిస్ ఇస్ ఫైన్. మీకు ఒకవేళ డెబిట్ క్రెడిట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటే తీసాం, యూజువల్లీ ఇది అవసరం లేదు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో జనరల్ మోడిఫికేషన్.
సో జనరల్ మోడిఫికేషన్ అనేది అకౌంట్ కీస్, ఇక్కడ మనకి బిఎస్ఏ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ సబ్ కీ. వాల్యుయేషన్ క్లాస్ మనం ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసాం కదా, వాల్యుయేషన్ క్లాస్ టెలుకి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ కోసం మెటల్ మాస్టర్లు కూడా అసైన్ చేసాం. ఏమైనా అసైన్ చేసాం సార్? చూడండి ఇక్కడ టెలూస్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫర్ ఎఫ్పి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్, అకౌంట్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. సో బట్టి కొట్టాల్సిందే, బిఎస్ ఈజ్ నథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ కోసం. స్టార్ సెర్చ్ 2000, what was the deal account? 2009. I think so. షార్ట్ మెమరీ సార్, గుర్తుండదు. సో ఇక్కడ 2009 initial stock upload account, click on save. రాలేదు అది ఇంకా. కంటిన్యూ. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంటర్ చేసాం కదా, గో బ్యాక్ టు ది అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ అగైన్. ఇది తీసేద్దాం, మనం ఎంట్రీ చేసాం, క్లిక్ ఆన్ చెక్, క్లిక్ ఆన్ చెక్. సో ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఓకే అంటుంది, బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఇట్ మే ట్రిగర్ ద వన్ మోర్ ఎర్రర్. సో బిఎస్ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో బిఎస్ఎక్స్ అంటే వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ వి అప్డేటెడ్ సార్. సో ఇది అప్డేట్ చేసాం ఇప్పుడు, మరి సిస్టమ్కి ఇది కూడా చెప్పాలి కదా, లేకపోతే సిస్టమ్కి ఏం తెలుస్తుంది? సో దానికి ఏం చేయాలి, ఓబీ బైసీకి వెళ్ళండి. ఓబీబైసీలో సిస్టమ్ ఎర్రర్ ఇచ్చింది మీకు, ఏంటిది అది? బిఎస్ఎక్స్. చెప్పాను మీకు అన్ని ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్స్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి బిఎస్ఎక్స్లో. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు రా మెటీరియల్కి అసైన్ చేసాం, ఇప్పుడు ఫినిష్ మన వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టెలూస్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫర్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్, డిస్క్రిప్షన్ మంచిగా రాసుకుంటే సార్ గుర్తుంటుంది సార్. రా మెటీరియల్ ఒకటి, ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి. కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్, ఇది ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది సార్, ఇన్వెంటరీ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు మనం 2 జీల్ అకౌంట్స్ అసైన్ చేసాం. నౌ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్, రైట్? ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే రెక్టిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఇక్కడ ఉంది సార్. సో కంటిన్యూ. సో అగైన్ చెక్ చెక్ చెక్, తర్వాత అది కరెక్ట్ అంటుంది, పోస్ట్ అనండి. సో ఇంటర్వెల్ 49 అంటుంది, ఇంటర్వెల్ 49 ఆర్ఎఫ్బిఎల్ 49 ఇంటర్వెల్ అంటే దేనికి సంబంధించి? ఇప్పుడు మనం ఏం పోస్ట్ చేస్తున్నాం సార్? అదే ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో 49కి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సిస్టమ్? సో లెట్ us see what is 49. OBA7. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లాకే ఉంది. OBA7లో తెలియకపోతే ఏం చేయాలి సార్ చెప్పండి? మనకి నంబర్ రేంజ్ 49 ఉండాలి, అది దేనికన్నా ఎలా తెలుస్తుంది? సో మీరు F1 కొట్టండి, ఒక ఫీల్డ్ మీద కొట్టేసి టేబుల్ నేమ్ తీసుకురండి. టెక్నికల్ T003 డాక్యుమెంట్ టైప్. సో వాట్ ఐల్ డూ, T003 డాక్యుమెంట్ టైప్కి వెళ్తాను, /O T003 సారీ SE16N, ట్రీ కోడ్ కాదు సార్, అది టేబుల్, అది T003 ప్రెస్ ఎంటర్. డాక్యుమెంట్ టైప్స్కి వచ్చేసాను. ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ 49 అన్నది ఎర్రర్, అవునా? నేను నంబర్ రేంజ్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ, క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. 49 దేనికి వచ్చింది సార్? 49 మూడింటికి వచ్చింది. ఓకే, బేసికలీ WA డాక్యుమెంట్ టైప్, WI డాక్యుమెంట్, WL డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు ది డాక్యుమెంట్ టైప్. WA position, WA which is used for goods issue, W goods receipt. ఓకే, 49 దీనికి వచ్చింది goods issue. WL goods issue డెలివరీ, దీనికి కూడా వచ్చింది, మూడింటికి వచ్చింది. సో సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ WA ఉంది, WA WI WA ఉంది, WI ఉంది, L కూడా ఉంది సార్.
WL is goods issue delivery. సో ఈ 3 డాక్యుమెంట్ టైప్స్కి సేమ్ నంబర్ రేంజ్ వాడుతున్నారు. సో లెట్ us క్రియేట్ వన్ నంబర్ రేంజ్. విల్ సి, నాకు తెలిసి దీని నుంచి తీసుకోవాలి యూజువల్లీ, బట్ విల్ చూద్దాం. స్లాష్ ఓ ఎఫ్బి N1 where we define the number range. సో కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ ఏం సార్ తెలుగు లేదా, తెలుగు చేంజ్ ఇంటర్వెల్స్ చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ నెంబర్ అవైలబిలిటీ నెంబర్ 1400 1000 1100 14, రైట్? సో 1500. 1401 14012 1500. Okay, this is for the number range 49 20 25. Press enter, click on save. సో మనం 49 నెంబర్ రేంజ్ డిఫైన్ చేసాం ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. ఈ 3 డాక్యుమెంట్ టైప్స్కి సిస్టమ్ ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్తో అప్డేట్ అవుతుంది నాకు తెలుసు, కానీ మీకు చెప్పండి సార్. మీరు చూడండి. ఓకే, 49 డిఫైన్ చేశాను. కంటిన్యూ, క్లిక్ ఆన్ చెక్, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో వి పోస్టెడ్ వన్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ డిస్ప్లే సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్స్ ఉంది. సో ఎఫ్ఐ డాక్యుమెంట్స్ మనం 2 జీల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డబుల్ క్లిక్ హియర్, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్. చూడండి, డెబిట్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అయింది, ఎందుకంటే రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా. సో 50 వచ్చేసి ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్. బట్ ఇది ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్తో అప్డేట్ అయింది? గూడ్స్ ఇష్యూతో అప్డేట్ అయింది. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ బై డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ తీసుకుంది. బట్ ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేస్తే ఎంఎంఎల్ చేయమని చేస్తారు సార్. స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ లింక్ టు ది స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ మూమెంట్ టైప్కి. ఇక్కడ చూడండి, మనం డిఫైన్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ కేసు జీఎల్ అకౌంట్స్ బిఎస్ఎక్స్కి, తర్వాత జీబీబీకి అసైన్ అయింది. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ క్లియర్ సార్. ఫర్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్ వి డెబిట్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఇన్వెంటరీ అండ్ క్రెడిట్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అప్లోడ్స్. నౌ గో బ్యాక్ టు ది మెటీరియల్ మాస్టర్. సో మెటీరియల్ మాస్టర్లో స్టాక్ ఇక్కడ అప్డేట్ కావాలి. రిఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి. డేటా అండ్ ఎంటర్ యువర్ అకౌంటింగ్ వన్. ప్లాంట్ ఇచ్చేసాను మీది. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. స్టాక్ అప్డేట్ అయింది సార్ 5. మనం 5 తీసుకున్నాం, 5 అప్డేట్ అయింది. సో కమ్ డౌన్. సో 5 into 200 ఎంత సార్? 1000. Yeah. 1000. ఇట్స్ ఫైన్. సో 1000 రూపీస్. సో ఇక్కడ గో బ్యాక్ టు యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్. సో ఇది చేసాం సార్, 495 చేసాం. ఇప్పుడు స్టాక్ అప్లోడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ అమ్మడానికి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. సేల్స్ ఆర్డర్, తర్వాత ఒక 5-6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి సార్. సార్ యూ హ్యావ్ టైం? రేపు చూద్దాం సార్. ఎక్కువైపోయిందంటారా? సరే, రేపు ఒకసారి చూద్దాం. ఫైన్, ఐఎమ్ జస్ట్ స్టాపింగ్ హియర్.